Chris, if you'd like to start things off. Good evening, Moscow. Good morning, Iowa City. This is Christopher Merrill, the director of the International Writing Program, and I'm dialing in from Washington. It's my great pleasure on behalf of my colleagues at the International Writing Program and in the theater department at the University of Iowa and all of the people who've been working with us at the Moscow Art Theater to welcome you to this innovative program that brings together American and Russian artists on stage in Iowa City and Moscow and around the world. I especially want to thank our watch parties in different parts of the world who have gathered together. And this year, I have the great pleasure to sit back and enjoy their performance. So as we say in America, break a leg. Thank you. Thank you and welcome to Iowa City, the University of Iowa, where we're proud to be joining the Moscow Art Theater for a third year. I'm not going to talk very long because I know we want to get to the show. I'd like to, first of all, ask everybody to silence their cell phones. Second, I'd like to welcome the watch parties we have around the world, among them Shop in Los Angeles, McGill University in Canada, Amherst College, University of Michigan in Ann Arbor, Kirkwood Community College, Davidson College, Temple University, and the American Corner at the Mayakovsky Central Public Library in St. Petersburg, amongst many others. As you watch the shows on both stages, we hope that you will tweet your questions and your reactions, hashtag BookW. And with that, I will throw it over to Moscow. Adam, Anatoly? You can turn back on your cell phones. Okay, that takes a lot of pressure off. They can't see us. They are going to try and remedy that, which is optimistic and friendly. This could be Adam's version of charades this year. For those of you who were here last year, we had an extended version of charades. Nope, I don't get it. All right, well, we will hang out, and hopefully they will give us the sign. I just gave my best material. I don't know why I'm talking. You guys can't hear this. They can't hear this, Mike. Chris, this is all for you. Actually, yes, it's my boss. You're doing great, and I sure hope we get to hear from Tolia soon. Yeah. Chris, can you drop out to see if that's no. Let's try that. I'm signing off from here. All right. Don't do anything embarrassing. We can still see you. Do you think Adam is I think he's translating into English. Yeah, Anatoly on the left and Adam on the right. Short scenes. Yep. This is becoming a Kubrick film. What? Yeah. Very good. Yeah. Today, we have
Короче говоря, три автора с нашей стороны, два, между прочим, сидят здесь, я их представлю. Ксения Драгунская и Максим Осипов. Третий автор Герман Садулаев, который в Питере, он его нет, но его пьесу перевели, американцы будут играть его по-английски, как такую мистическую русскую пьесу на 7 минут. The third play is also written by a Russian author who could not be here with us tonight. They translated this play, and the Americans are going to play it in English. The other two will be played here in Russian. Все мистические русские пьесы 7 минут. But, you know, every mystical Russian play is 7 minutes long, just so you guys know. Немая сцена ревизора. You know, it's the silent scene in the Inspector General. Да, и три, естественно, пьесы, три текста, которые они сыграют. And 3 plays, which they are going to play, obviously, for us. Основное желание было войти в формат, чтобы это все длилось не больше 2 часов. The general idea was to get into a single format where this would not last longer than 2 hours. Благодаря великой But thanks to technology, наверное, чуть-чуть запоздаю. we're Но, probably going to be able to do. тем не менее, я сказал то, что на самом деле я бы задержал это вас, когда мы начали это. А сейчас мы просто, если все начнем работать. But right now, of course, everything will just begin to work right now. И в конце, кстати, они предполагают, ребята, если все не разбежитесь, и если будет интересно, все-таки задать друг другу какие-то вопросы или что-то важное сказать. These are the words that I would have said at the beginning had everything been working already. Hopefully, everything will be working right now anyway soon. But what I would ask is that at the end of this evening, at the end of this engagement, that everybody stay. If you have questions that you want to ask each other, the theme is contact. You stay and you ask them. It's important. Right? So, Так, как у нас техники? Молчание в ответ. Thank you, So, Adam. I'm going to go find out what's going on with the video. кстати, Адам, наш воспитанник школы студентов, как он говорит по-русски, он приехал сюда без всякого русского языка, он поучился здесь все 4 года, приехал из Нью-Йорка. Okay, fine. I will translate about myself. By the way, I am also a graduate of the Moscow Art Theater School. I came here from New York in 2001, and I cannot speak a shred of Russian. Поэтому для рекламы, можно сказать, когда иностранцы вступают в школу, дополнительно совершенно не главной целью является, но тем не менее, они все говорят прекрасно. Что? Значит, рассказываю наш план жизни. О. Мы нашли заменяющие решения. Да. Сейчас мы показываем наши куски, их там видно и слышно. Fantastic. После этого мы делаем коротенький перерыв, быстро прокладываем дополнительный проводочек туда и подключаем там другой проектор. Там. И да, ну вот там, за сценой. И смотрим А мы американскую сейчас что сторону. будем? Публику что будем делать? Какая? Наша. Наша. Наша будет смотреть наша. Нет, я думал, что они будут сидеть, а те будут смотреть. Это было бы несправедливо. Anatolian, Adam. Bio не знает об этом? Вы знаете, вы им сказали. Сейчас. All right, I'm here to ask if the Moscow Скажи, Theater привет, can hear us. большой, начинай. Да. Мне, да, я могу им сказать сейчас. Они меня слышат? Are you able to hear us? Okay. Hello. Yes, we hear you, Iowa. How's it going? Very good, very good, Okay. very good. Fantastic. Welcome. All right. Glad for the connection. and- Okay, so we have a little bit of a connection. Am I talking with Chris or am I talking with Brent? This is Hugh. Hugh, hi. Yeah. What's behind curtain Hey, number 3? Nice to number 3. Nice to hear you again. So we have a bit of a glitch on our side, and what we're going to do is we've decided that we want to proceed in the following manner. We would like to start here on our side because you can hear us and you can see us, apparently. Because Right? Yes, very well. in 10 minutes to explain the whole history of our relationship, so don't worry. Everything is said. Everything is said already. Yes, it's done. But what we're going to do is we'd like to start, and then after we perform our 2 pieces, 3 pieces. No, it goes 2, 2, and then 1, 1.
That's right. What we'd like to do is after the second piece, Revolutionary Porcelain, we would like to then take a small break and hook up another projector so that we can see your pieces. Does this make sense? Yeah, that makes sense. That'll work. Okay, fantastic. So then what we're going to do is we're going to begin, and if you have any words to say right now, you can say them, but I would encourage brevity. No. All right. Brevity. Thank you very much. We look So forward to if the you're show. here, That's it? I did my talking That's too. If you have anything to say at the beginning, that would be the time. Well, it's good to be here, and we wanted to welcome all of our watch parties, which I did earlier, but it'd be nice if the people in Moscow knew too that we are being watched by groups of students and theater lovers around the world, including at Shopf in Los Angeles, McGill University in Canada, Amherst College, University of Michigan. Нас смотрит весь мир, если вы не поняли. Да? Через интернет. Магия интернета соединяет нас всех. Yeah, I'm just translating. Yep. And several other colleges. And и много других местах. The Okay? Yes, and one last thing is if people want to tweet their questions or their reactions, it's hashtag BookW. Okay. If anybody wants to tweet a question, хотите на Твиттере отправить вопрос, hashtag BookW. Thanks very much. Looking forward to the show. Okay. So, ladies and gentlemen, with that. Archery. Now, last year, в прошлом году, мы много говорили. We spoke so much about what Iowa and Moscow had in common. На тему того, что общего у Айовы и в Москве. И мы вообще пришли к выводу, что много общего. We came to the conclusion that actually there are a lot of things in common between Moscow and Iowa. If you were with us last year, you know all about this. I was so afraid, as a matter of fact. We talked so much, I was afraid that we were going to run out of material for tonight. Я боялся, что у нас на самом деле закончился материал для разговора сегодня. But Russia has a way of surprising you. Россия имеет тебе такие подарки. So much material to talk about. So much. But there's a problem. Есть одна проблема, есть одно но. Нельзя. It's impossible. We can't do it. It's not allowed. It's a bad idea. There are certain things you just should not do in Russia. Тут просто есть какие-то вещи, которые не надо делать. Просто, ну вы понимаете, да? Вы понимаете, не надо этого делать. So, I have my friend here with me, student from Moscow Art Theater School, Sonia. This is Sonia, everybody. We can say hello to her. She's pretty. Okay, so Sonia here, real Russian girl, actual student from the Moscow Art Theater, is going to help me understand what we shouldn't do in Russia, because I get confused sometimes. Просто иногда я confused, да? Вот я просто рассказываю, что некоторые вещи, как будто их не надо делать в России, да? Sorry for my awful pronunciation. I'm simple Russian girl, okay? Tell me, Adam, what kind of thing we can't do in Russia? I don't understand. Какие вещи мы не можем делать в России? No. I don't know. No. I don't know. Okay. Okay. Well, okay, one thing we cannot do. Bad idea. Really bad idea. Don't do it. Это плохая идея. Не надо это делать. Make a joke about someone's parents. Joke about Да. someone's parents? Шутить насчет чьих-то родителей? Да, плохая идея. Нельзя шутить насчет чьих-то родителей. Это просто плохая идея. Не надо этого делать. So you mean in America it's normal to joke about someone's parents? В Америке это нормально шутить по поводу чьих-то родителей. It's normal? Well, I don't know if it's normal. And
doesn't joke about parents. Никто не обижается, когда вы шутите по поводу родителей. Well, it's немножко грубовато. It's a little weird, it's a little rude. But we have a lot of, like your mama. We have a lot of your mama jokes. Your mama? Yeah, like, we joke like this all the time. Like, your mama's so stupid she tried to put M&Ms in alphabetical order. Моя мама настолько тупая, что она пытается поставить конфетки M&M's в алфавитном порядке. Yeah. Or your mom's so stupid that she couldn't get water if she fell out of a boat. Моя мама настолько тупая, что не может попасть в воду, даже если перевернется лодка. Yeah. Adam, I'm sorry, but these jokes are stupid. It's not funny. Это не смешные шутки. Прости. I know. You know. Yeah, they're really not funny. But Americans were different people. We просто другие. We're другой народ. Okay. And that brings us to the first play that we have for you tonight. Народы. Автор Ксения Драгунская. Режиссер Владимир Снегурь. Играют Петр Вяткин, Джордан Фрай, Катерина Головина, Никита Юсков, Роман Пелин. Музыканты Степан Азарян, Сергей Новосад, Артем Дубрав. Художники телемоста Ирина Сик и Кристина Войцеховская. Народы. Октябрь, в полях ветер и листья, и кажется, что октябрь везде, на всем белом свете. И листья летят по всей земле, и листья летят по всей земле, и листья летят по всей земле. Звали Вадим Иванович. Да. Давай, Надя, помогай разбираться, что это у нас тут. Ну-ка. Видишь, гость у нас. Не пойму, кто такой. Хоть милицию вызывай, а? Может, Оля Мухиной родня с Пеновского района, они все в пенорехнутые маленько. Ксенофобию не разводи. Пеновские нормальные ребята. Ты детишкам в школе какой язык преподаешь? Английский. Вот и работай. По-русски-то он не шарит, так? Мужики у колодца нашли. Сидит как наш, сигареты курит как наш.
А по-русски-то не шарит, я гляжу. English. Need help. Wi-Fi? Wi-Fi. Конечно, да-да-да, Wi-Fi. Конечно, Макдональдс еще. Суши-бар. Так, duty-free, да? Знаем, знаем. Надя, скажи ему. Так, скажи ему. Ладно. У нас интернет только на кладбище. Кладбище на пригорке. На кладбище колокольня, а на колокольне уже модем хорошо ловит. What are you doing? Where are you from? Откуда вы? Нойвем, остров, плохой прогноз, ураган, опасность, эвакуация, Россия, места много, я. По-моему, это телепередача программа «Розыгрыш». Живем на острове. Остров страна, моя страна, везде океан, значит, обещали ураган. Надо эвакуироваться. Вот. И, ну, у вас места много. Вот. И нас больше 1000 человек. И мы к вам, в общем. Я первый. Пляшите, Вадим Иванович, к нам эвакуироваться приехали. Так, это... Я что-то не пойму. Это что, распоряжение? Мне ничего не спускали. Опасность! Тверская область, Жуковский район, деревня Пирогова, дом 30. Орехов Николай. Это с Питера, который с бородой на битом Nissan Патроле ездит. Он дачник. Это что-то плохое? Дачники, понимаете? Зимние люди живут в своих городах, работают там и все такое. Сюда приезжают только летом отдыхать. Понимаете? Дачники. 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 Николай, русский, всю зиму у нас отдыхал, обедал, у меня руку жал, говорит, приезжай к нам, у нас места много, адрес дал. Нет, это все-таки телепрограмма «Розыгрыш». Так, Надя, у меня созрел гениальный план. Садись на велосипед, сгоняй до этого Николая. Будем разбираться. Он уже в Питере давно. Октябрь на дворе, Вадим Иванович. Ничего, ничего, я его теперь из-под земли достану. Загорал он. Я тоже, может, хочу загорать. Он загорал, а нам разгребай. Послушайте, вы с Николаем друг друга не поняли. Когда он сказал «приезжай, друг, всегда рады», это были просто вежливые слова. Как «спасибо, до свидания». Он вовсе не думал, что вы приедете. Обманул? Нет, что вы, он и не думал обманывать, но это были просто вежливые слова, ничего серьезного. Окей, значит так, у нас очень много русских отдыхает, да? И, значит, вот они все лето у нас загорают, вот у нас всегда лето, и, значит, вот они, вот музыканты приезжали к нам, да, тоже очень хорошо играют музыка, да, красиво. И они очень добрые люди, да, они очень вежливые, и, главное, деньги платят, да. Так, Надя, нельзя им сюда. Во-первых, у нас холодно зимой. Ну, акклиматизация, все такое. А во-вторых, Надя,
Во-вторых, Послушайте. Вы видели русских, которые приезжают к вам, тратят деньги и все такое, или просто играют красивую музыку, но здесь, в деревне, живут другие русские, они практически не пользуются деньгами, едят то, что выросло у них на огороде. Ругаются, дерутся, гоняются друг за другом топором. Они тоже русские, но другие, понимаете? Нет. Народу много, страна большая. Вот, например, в нашей столице, в Москве, люди живут в 21 веке, в остальных городах в 20-м, а в деревнях в 19-м. Хувita. Интересно. Очень. так. Стоп! Я же 100 раз просил, проведите интернет в сельсовете. Сейчас бы щелк-щелк и политическая карта мира. Так, послушай. Сгоняй географички. Пусть она возьмет в школе глобус и бежит сюда, глянем хоть где этот, ну и Вен. Петрова найти, Петрова, понятно. Петрова по географии свинью режет. Да что это такое? Нашла время. Привыкли жить в медвежьем углу. А мир-то, между прочим, меняется. Вон какие рубахи стали делать. Стираются границы. Луковы свадьбу догуливают 3-ю неделю уже. Поют люди, настроение хорошее. Ладно, ладно. Переведи ему. Сейчас поедем ко мне, пообедаем по полной. И я его до райцентра доброшу, до станции. Посмотри, что у него с обратным билетом. Напиши ему подробно, как ему, куда, что, зачем, почему. И это самое. Подождите, это самое. Он как вообще в страну попал? Он не нарушал чего? Покажите, пожалуйста, ваш паспорт. Покажите, пожалуйста, паспорт. Паспорт, покажите, пожалуйста. Покажите, пожалуйста, ваш паспорт. Паспорт, покажите, пожалуйста. У нас с вами безвизовый режим. Взаимопонимание, дружба. У нас зимой отдыхаете. Vadim Ivanich thinks of the distant island in the Pacific. Переведи. Vadim Ivanich thinks of the distant island in the Pacific. Вадим Иванович думает о далеком острове в Тихом океане. 1,000 people with soft, trusting, dark brown eyes are sitting there awaiting the typhoon. Где в ожидании урагана сидит 1000 человек с добродушными темнокарими глазами. They have no one to count on but Vadim Ivanich, Nikolai the Dutchnik, and their half-dilapidated The Victory of October collective farm. Они надеются только на них, на Вадима Ивановича, на дачника Николая и на их полуразвалившийся колхоз «Победа октября». All of a sudden, the chairman becomes curious and happy as he has not been for a long time.
Вадиму Ивановичу становится весело и интересно, чего не было уже давно, с детства. Since his father used to take him nighttime fishing with the grown-ups. Когда отец брал его на ночную рыбалку со взрослыми. Like a 10-year-old boy, he thinks of how surprised the other districts are going to be and how the chairman of the 1st of May farm will simply drown his sorrow. Он словно 10-летний мальчишка думает о том, как удивятся соседние округа. Председатель колхоза 1 мая просто упадет от зависти. Why is nobody listening to me? I'm just a poor little American woman stuck in Russia and nobody pays me. А знаешь, брат, ты мне понравился. Давай, Надя, переведи ему. Пущай едут. Да вы что, Вадим Иванович? А что? В войну как жили? Поместимся? Люди вон посреди океана там болтаются в тесноте, их не сегодня-завтра сдует к чертям собачьим. А у нас вон места сколько. Поля березками зарастают. А мы ему турбазу заброшенную подготовим. Вот точно. Да вы что, Вадим Иванович, у нас же что ни день пьяная драка, поджог, поножовщина. Ну, правильно, одичали совсем одни сидеть. А при гостях подтянуться придется. В руки себя взять. А миграционный контроль? Надя, я тебя умоляю. Ты что, Курочкина из миграционки не знаешь? Нормальный мужик. С ним посидеть, по-человечески выпить, он любой вопрос решит. Ну, Вадим Иванович, смотрите. Что-то я плохо вижу. Шутка ли? 1000 человек, рук рабочих. Да мы с ними горы свернем, водокачку починим, мост. Давай, брат, собирай своих и двигайте к нам. Самый торжественный момент. Ну, давай, не теряйся, брат. Соглашайся. А самое-то главное для детишек-то, для детишек наших полезно. Пусть видят велик мир. Разные люди вон бывают. Долой ксенофобию. Good. Normal. Welcome. Запрещено, 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 запрещено. Forbidden, 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 forbidden. Запрещено, 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 запрещено. Ребят, пиздато ведь листья летят. Ну как в детстве. Запрещено. Я красота. Красота.
Sonia, it's not just your mama jokes, though. It's not just jokes about your parents that are bad to do. Тут есть такие вещи, которые тоже не надо. For example, например. But you know. No. Okay, all right, here's another example, okay? You're going to a party, идешь на вечеринку, например, and you want to give a toast. Хочешь говорить тост, да? Never, ever, ever say «на здоровье». I don't know I'm sorry, but who says that? Кто так говорит? Well, you know, you'd be surprised. You know, a lot of Americans, много американцев, на самом деле так думают. They think that, you know, you have to say «на здоровье» for a toast. I don't know why. But it's not even Russian. I know. No one in Russia says like that. Никто в России так не говорит. I know. No? I know. Okay. I mean, I'm very strange. Yes, you're strange. Russian people have deep soul, and our toasts are always meaningful. Okay. Ну, про глубокая русская душа. Наши тосты Right? мощные всегда. Okay. For For example. за дружбу народов. Okay. For friendship between nations. Or за любовь. To love. Straight toast. Or, друзья мои, прекрасен наш союз. Я поднимаю этот бокал, чтобы мы выпили с вами за, ну, скажем, смысл жизни, чтобы мы не были с вами табуном лошадьми, которые бежат через поля, а были скорее черепахами, которые ползут и осознают каждую секунду своей жизни. За каждую секунду времени, которое есть в нашей жизни. Выпьем! Sonia. It's beautiful. Thank you. I can't translate that. Why? I got lost somewhere where you were talking about turtles swimming in the sea. Okay, I understand. Maybe something. Maybe, будьте здоровы. To your health. It's a great toast. Okay. Yeah. Oh, there's one more thing that you shouldn't do. Never drink a toast with China. China? Yeah, China. Китай? No, not Kitai. Farfor. China like porcelain China. Right? Yes. Brings us to our next play. Революционный фарфор. Revolutionary porcelain. Автор Максим Осипов. Режиссер Татьяна Ларина. Играют Никита Юсков, Джордан Фрай. Революционный фарфор. Сцена из московской жизни. Действующие лица, искусствовед Одинокая миловидная женщина средних лет. и артист. Ее ровесник. Тесно заставленная квартира, на стенах, полках и на столе статуэтки, тарелки. И другие фарфоровые изделия 1920-х годов. Искусствовед полулежит на диване. Посередине комнаты разобранный белый шкаф. Стук в дверь. Искусствовед поднимается и впускает артиста. Артист, у вас звонок не работает. Ой, в самом деле, простите, вы видите, что творится, показывая на разобранный шкаф? Тихий ужас. Считается, что из этих досочек я должна сама сколотить шкаф. Артист достает инструмент и приступает к делу. Искусствовед возвращается на диван. И разглядывает работающего артиста. Простите, как ваше имя? Гамлет. Вы армянин? Нет, датчанин. Рассматривает обстановку, ухмыляется. Вы, вижу, революционным фарфором балуетесь. Балуюсь? Революционный фарфор, знаете ли, моя профессия. Вы, я надеюсь, не балуетесь с водкой шкафом? Любопытно, однако, что вам знакомо само понятие. Я как раз в своей диссертации изучаю образ трудящегося в разные периоды после Октябрьской революции и трансформацию этого образа.
Понимаете? Может быть, чай заварить? У меня тортик есть, вафельный. Артист отрицательно мотает головой. В таком случае не буду мешать, работайте. Искусствовед садится на диван и напевает песню на мотив. Да, на такой мотив. Ну или любую другую инфантильную советскую песню 1970-х годов. Фальшиво. Вот привязалась. Послушайте, мне знакомо ваше лицо. Ну, скажите, кто вы по основной специальности? Рабочий класс. Рабочий класс? Ну, только в романах остался. В романах таких артефактов. Рабочий класс. Но для современного уха звучит архаично, дико. Как старый князь. Нет, я вас определенно встречала. И песня эта. Стойте, да я же на сцене вас видела. Не правда ли вы артист? Такого снегопада, такого... Да. А еще на вас была форма военнослужащего. Ну, сознаете же. Звучит песня. Артист преображается, активный, решительный. Он смотрит прямо перед собой, сохраняя неподвижность. Фигура его приобретает скульптурность, как будто он сам фарфоровое изделие. Ужасно совестный. Я не помню вашей фамилии. Честное слово, знаете, в каждом спектакле, ну, не беда, но ваша роль просто лучшая. Ну, школа искусства, понимаете, о чем я? Художественная правда. Ни с чем не спутаешь. Ну, и потом танец, песни, ну, соответствующие. Я аплодировала, вы знаете, я даже встала и крикнула «Браво!» Я это редко делаю. Да, кто-то кричал. Ну, а скажите, ну, отчего же вам не дают слов? Ну, правда, и весь спектакль, ни единой реплики. Ну, я не понимаю просто. Не понимаю. И дела, театр. Ну, чудовищная ситуация. Человек, очевидно, талантливый, тонко чувствующий, зарабатывает сборкой шкафов. Постойте, я вам помогу. И они вместе собирают шкаф. Так. Что-то не лезет. Сейчас будем его воспитывать. Сейчас. Так, давайте, да? Может быть, чаю все-таки? Знаете, мне бы покрепче чего. Заварите покрепче. Артист грубо смеется. Я поняла. Ну, сейчас ведь только один. Артист пожимает плечами. Погодите-ка, у меня где-то здесь был спирт. Для мигрени, когда шея болит. Неужели вы можете пить неразбавленный спирт? А вы испытайте меня. Вместе садятся за стол. Артист пьет спирт. Искусствовед смотрит на него с интересом и тревогой. Революционный фарфор, значит? А ну надо вам это, фарфор, книжки, диссертация. А вам это не нужно? Нет. Мне ничего не нужно. Ну почему? Почему вам ничего не нужно?
Откуда я знаю? Ничего не нужно, и все. А ну ты гони. Кого бы вам хотелось сыграть? Мне? Да. Гамлет. Гамлет. Вот, я Гамлет. Холодеет кровь. Я Гамлет. Холодеет кровь. Холодеет кровь. Я Гамлет. Холодеет кровь. Когда цветет собака. Да-да, еще там любовь. Живак единственный на свете. Тебя, Офелию мою. Тебя, Офелию мою. Вел далеко жизнь Да. холод. И гибнет принц в родном краю клинком, отравленный сокола. Не то слово. Слушайте, художника обидеть легко. А обрадовать практически невозможно. Нет, понимаешь, Гамлет есть в каждом. В каждом. В театре? Да, в театре, послушай. Поехали со мной на спектакль. Потом посидим где-нибудь. Да. У тебя же подход, книжка. Я-то простой человек. Да, я вижу, не очень сложный. Ну а шкаф будем доделывать? Шкаф. А что у нас белый такой? Ну, потому что маленькое пространство и светлые предметы расширяют его. Понятно. Почему презервативы не делают черными? Забавно. Артист спит. Свет укрывает его пледом и расставляет фигурки в шкафу. Она собирает его вещи, его инструменты, достает деньги, кладет ему в карман. В комнате темнеет, искусствовед зажигает свет и трогает его за плечо. Вставайте! Уже 6 часов вечера, пора. Вы опоздаете на спектакль. У меня выход к концу. Я помню. Мука мучительская. Да и не говорите, там такие горе горькое. Мучительская. Нет, были ангелом. Ну что ж теперь? Ну, полнейшее молчание. Да, верно. Я пошел, попробует обнять ее. Идите, идите, Я пойду. идите. Освобождается от объятий. Идите. Артист уходит. Идите, идите. Да идете ли? Только посмотрите поаккуратнее. Искусствовед громко хлопает дверью. Шкаф падает и разрушается. Бьется революционный подход. Point during the show, вот это вместе, в нашем
Сегодня мы планировали передавать эстафету обратно вам, Iowa. At this point in the show, we had planned to send it back to you to Iowa. The question begins now. Are we going to go on right on with the third show? Is that easier? I think so. Then what we're going to do now, what we're going to do right now, is that we're going to continue with our third piece tonight. Мы просто сейчас пока продолжаем. It's always nicer when you have a real Russian around to help you understand certain things. So we were talking about things going on. Так, ребята, они делают. Yeah, so we're going to keep going. So there's still a couple of things here. Просто все-таки есть какие-то вещи, которые все-таки, ну, ты знаешь. Ну, okay, Russia loves, let me just be clear about it. Russia likes to forbid things. Например? Запрещено, запрещено, it happens, you know. Okay, for example, in February, the sale of lacy underwear was forbidden in Russia. Кружевное белье нужно запретили продавать в России. Why? Well, I'm serious. They say it contains less than 6% cotton, and if anything has less than 6% cotton, it means it's not really healthy for you to wear. Если меньше, чем 6% хлопка, то нельзя продавать? Yeah, they say это плохо для здоровья. It's real fact? I saw it on CNN. I don't know, it's true. And вот еще одна вещь, которая просто все-таки как бы вот на YouTube, on YouTube you cannot watch a video here. And some people think it's okay. I mean, it's normal. You can't watch a video that offends your religious beliefs. Нельзя смотреть видео, которое оскорбляет чьи-то религиозных убеждений. Нельзя. Okay, but it's not so bad here. Well, no. Russia had great Olympic Games. For This example, is in Sochi, true. it's true. This is very, very true. Yes. I thought the Olympic Games were very beautiful, by the way. I really did. And, you know, the costumes that they had. Moscow, everything, it was fantastic. My favorite part were the gloves. My favorite part were the gloves, because they were so beautiful, and they had these rainbow fingertips. Почти как радуга. It's beautiful. I know. But I don't think we should talk about it. Why? Well, because it's not a good idea. Это плохая идея. Вспоминать того, что USA beat Team Russia in the hockey game 4-3. Это просто плохая идея об этом вспоминать. It's a bad idea. Think about it, right? Don't talk about it. Okay, Adam, okay. But do you remember that USA lost to Canada in hockey also? 1-0. You remember this fact? Yes, Yes. Okay. I do. I do. Yeah, I do. It was a good game. Good game, but 1-0. Okay, you know what? I think you have a play to go play right Yes, now. I So it's have been to. really nice. It's been Okay. really nice working with you, Sonia. Thank you Bye. so much. Goodbye. Goodbye. All right, and that leads us to our third presentation. Вот третий поступ сегодня lunch. Michelle Carter. Перевод Ксения Драгунская. Ксения Драгунская, режиссер. Тадес Монтримас играет. Дмитрий Подадаев, Илья Ловкий, София Лебедева. Lunch.
Прошу прощения. А могу я поинтересоваться, что вы едите? Бекон и грейпфрут. Бекон Да. и грейпфрут на одной тарелке? Непривычное сочетание, да? Извините. Просто одна мысль, что бекон и грейпфрут на одной тарелке, одна мысль мне кажется крайне неаппетитной. Когда я был маленький, мама мне всегда по утрам готовила яйца с беконом. Но всякий раз яичница чисто случайно падала на пол, ее съедала собака, а я проскальзывал на кухню и брал грейпфрут, чтобы положить его рядом с беконом. Это то, чего я действительно хотел. Бекон и грейпфрут рядом. Несчастная мать. Она находила это восхитительным. О, восхитительно. Да. Видно, разные матери нас воспитывали. Приятно было с вами поболтать. Прекратите. Прекратить что? Заниматься тем, чем вы занимаетесь. Прекратить есть ланч? Бекон и грейпфрут – это не ланч. А сейчас время ланча? Да. А вы ланч едите? Томатный суп. Знаете, я всегда считал, то, что человек ест во время ланча, и называется ланч. Я не хочу никого обидеть, но должен заметить, что бекон и грейпфрут – это не ланч, это извращение. Ланч – это прием пищи в середине дня. Ланч – это традиция, протянутая нам через века заботливой рукой предков. А традиция эволюционирует? Эволюция – это только теория, друг мой. А традиция ланча – это наше богатое духовное наследие, скрепляющее нацию. Ланч – это наше все. Наше богатое духовное наследие включает ваш томатный суп, но не мой бекон с грейпфрутом. Именно. Я не хочу проявлять непозволительного любопытства, но должен заметить, вы, наверное, никогда не пробовали томатный суп. Пробовал в юности, но это на вареный пластырь похоже. Домашний надо было пробовать, а не из пакетика. Мой друг по комнате пробовал, так до сих пор на этом томатном супе сидит. Знаете, нельзя отказываться от томатного супа вследствие единственного негативного опыта. Ведь томатный суп, он всегда разный. Он может быть нежный, может быть острый и разной степени потертости. Любой человек найдет себе томатный суп по душе. Позвольте, я закажу вам тарелочку. Благодарю покорно. Я действительно пробовал этот томатный суп в молодости, и он был прекрасный, но дело не в супе, а во мне. Ну что, продолжим. Вы томатный суп, а я бекон с грейпфрутом. Я не могу. Не можете? Да, потому что рядом вы едите свой бекон с грейпфрутом. Девушка, а можно я закажу что-нибудь другое? Что, бекон не очень хрустит? Упоительно. Грейпфрут суховатый, не смачный? Оглушительно. Может, вам кленового сиропа? Кленовый сироп? Ну да, вы знаете, когда я была маленькая, мама каждый день мне готовила бекон, и я так норовилась тянуть бутылочку кленового сиропа, чтобы капнуть и с беконом размазать, это очень вкусно. Да перестаньте!
Люди добрые, вы чего? Как можно сочетать, что попало с чем попало? А если здесь окажется несовершеннолетний? Что если здесь окажется несовершеннолетний? Да если несовершеннолетний увидит, что вы поедаете два разных продукта одновременно, это может вызвать у него какие-то идеи. Бекон и грейпфрутовые идеи? Именно! Опасные, уродливые идеи. Но может быть, вот этот вот несовершеннолетний, добрый, вдумчивый юноша будет наслаждаться этим беконом с грейпфрутом в течение всей своей долгой и счастливой жизни? Еда не имеет отношения ни к счастью, ни к наслаждению. Еда имеет отношение к здоровому питанию. Здоровое питание – это когда человек ест то, что ему нравится, с тем, что ему тоже нравится. Извините, пожалуйста. Но продукты, которые не Почему вы сочетаются, держите стол? несочетаемые продукты. Молодой человек, Вот берете вы, например, лук, помидор, возможно, немножко базилика и получаете я буду единый пылиться на осмысленный хозяина результат томатный суп. Но когда ты кладешь бекон и грейпфрут на тарелку, ты просто получаешь бекон и грейпфрут на одной тарелке одновременно. В твоем желудке это будет гармонично и органично перемешиваться. В твоем желудке эти противоестественные сочетания вызывают заболевания, новые виды бактерий, еще неизвестные человечеству. А там, недалеко до глобальной эпидемии, до коллапса мировой экономики, до гибели цивилизации! Молодые люди, у нас крекеры есть. И тонкие соли. Хотите попробовать? Простите, как вас зовут? Дэн? Дэн. Знаете, я очень долго наблюдал за тем, почему у вас такая жесткая позиция относительно того, что я ем на ланч. И знаете, у меня одна догадка, вы побаиваетесь. Еще бы. Ведь вековая традиция ланча может быть под угрозой. Нет, вы боитесь. Вы боитесь, что, увидав человека, поедающего на ланч бекон с грейпфрутом, с брызнутым кленовым сиропом, где-то глубоко в душе вы тоже захотите это попробовать. Существует только один источник, один авторитет и одно незыблемое соглашение. Свет нужен? Раз. Меню из продуктовой сумки дядюшки Скипа. Это соглашение, договор между всеведущим и всевидящим хозяином сети столовых
у дядюшки Скипи и его верными завсегдатаями. Все учреждения знаменитой столовой у дядюшки Скипи соблюдают предписания меню из продуктовой сумки дядюшки Скипи, ибо там хранятся те подлинные ценности и навыки, без которых завсегдатые никогда бы не догадывались, что заказывать, что есть, во что верить и как жить. Этот господин Стэн? создает сочетания, не санкционированные этим меню, что лишает меня, меню послушного завсегдатая, моей кулинарной свободы. Может, вы сырный хлеб хотите? Фактически Стэн объявляет войну томатному супу. А хорошо, что сегодня мало народу. Стэн потакает противоестественными сочетаниями. Стэн является глобальной угрозой для священной традиции ланча. Прикольно, вас зовут Стэн. А что ж прикольного? Обмакни-ка по-французски. Вкуснейшая свежая говядина, высоко складинированная на нашем фирменном хлебе соком au-jus. Много разрозненных ингредиентов создают великолепное единство. Ну, вы Стэн, я Френ, а он Дэн. Мы все в рифму. Или турецкий клубный сэндвич от дядюшки Скипи. Трехярусный, с ломтиками ветчины, индейки и беконом. Прочный союз нескольких обособленных сочетаний. Единство непохожих. В Америке почти все люди в рифму. Мы трое, и мы в рифму, как в детстве. Фирменный клубный сэндвич от дядюшки Скипи. Суперский сэндвич с соком. Да, по домашнему рецепту, с кольцами жареного лука и сыром чадар ждет серьезного едока. 100 лет здесь работаю и никогда не знал, как вас зовут. Ну, зато теперь знаете, и это здорово. В этой столовой никто не желает меня слушать. Вот мне хотелось бы знать, вот что дальше? Ты Стэн! Френ, я Дэн! Ну кто-нибудь мне может сказать, вот что дальше? Остыло. Еще столько потерь. А все, на что я привык опираться, может быть разрушено. Дэн, все в порядке? Дэн, пожалуйста, подойди сюда. Дэн, пожалуйста, подойди сюда. Я поставлю твой стул в
к окну, которое выходит в переулок, Дэн. Окно выходит в переулок, и в этом переулке ты можешь увидеть стариков в бейсболках. Или девушек, которые разносят пиццу. Ты можешь увидеть детей в кроссовках, которые с каждым шагом огонечек там зажигается, знаешь? Ты можешь увидеть спорящих о политике или тех, кто целуется на ходу. Ты можешь увидеть людей, которые смсят своим начальникам, что они застряли у стоматолога. Дэн, ты можешь увидеть солдат в инвалидных колясках, ты можешь увидеть собачонок в пальто, ты можешь увидеть людей в черных очках, которые молятся, чтобы их матери стали бессмертными. Понимаешь? Дэн, это твое место. Будешь есть свой томатный суп, и поверь мне, ты ничего не упустишь. Прошу прощения, могу я поинтересоваться, что вы едите на ланч? And so, ladies and gentlemen, this concludes the Moscow part of Book Wings, part 3. Iowa, I hope you guys can hear us loud and clear. We're going to have what looks like a small intermission right now while we clear the stage and get our technical problems sorted out. Завершение третий час, наш час Book Wings, part 3. This is Iowa City. Маленький технический перерыв, пока мы соединяем. Adam, this is Iowa City. We're gonna, we were gonna. It came across great. It all looked wonderful. We're gonna press on with our 3 plays here. Okay, we need about 5 minutes. 5 minutes to reconnect something right now. So we're just going to go through, I think, maybe a brief rundown of what we've learned tonight. Right? Well, one bad soup, one bit of bad tomato soup doesn't need to be a life lesson. So we are going to Exactly. We're gonna. So we're gonna wait. We don't have your image yet, so we need 5 minutes. Техники, пожалуйста, звездный час. All right, Уже работают, это прекрасно. We're gonna take. We'll take the intermission. Yes, we're going to take 2 minutes. We're going to take 2 minutes here. We're going to kind of cover what we learned already. Never make war on tomato soup. All right. All right. So for those of you who are watching live, that was 3 plays, 2 by Russian prose writers. The first one was "We the Peoples" by Ksenia Dragonskaya. The second was Revolutionary Porcelain by Maxim Osipov. And the third was by Michelle Carter called Lunch. After the intermission, we're going to be going to 3 plays here on the Iowa City stage. The first is going to be 7 Minutes in Heaven by Robin Rahm, directed by Eric Forsyth. The second play is going to be, let me make sure I've got this right.
Thanks. Oh, no wonder I forgot. Assembling a Fluggenflabenlug at a military black site by Anthony Mara, directed by Carol McVeigh. And then we're going to go straight into A Three-Way Dream by Herman Sajilayev, one of the Russian contributors. And that is directed by Alan McVeigh. So we're going to do all three of those in a row. And if you are live texting or live watching on the live stream, we hope that you will text your questions and reactions to #BookW. All right. What toasts can't you make in Iowa? No. I think I see you. That's like a Star Trek image. I feel like I'm coming. I know. I see a ghostly silhouette. I'm materializing. One of the early tweets said that the technical issues made this a theatrical happening like no other. And a theatrical happening like no other? Yes. I have never participated in a happening before. It's my first time. Well, can you see the stage here getting ready? We are seeing the stage right now. It's not coming through clearly yet. Definitely, this is unlike anything that I've ever done before. Yep. We also hope that people will be staying afterwards for the talkback after the three plays tonight. The three plays on the stage here. We're going to be going straight into a talkback for about 20 minutes. So we hope so. Yeah, very good. Yep. I think the last play inspired people here to go outside and get a snack. I think we're having a bit of a smoke break here as well. Snack break. We have snack breaks in the U.S. We have smoke breaks in Russia. It's one of those things. You call them projectors. Projectors, exactly. We all have our habits. That's right. Should I keep talking to make sure the line is open? Yeah, I mean, if you have any amusing stories to tell, now would be the time. You remember that one you heard about toasts in Russian? It seemed just like yesterday. I know, right? All right, Adam, I will confess something from way back to keep things going. Oh, okay. The very first time I was on stage. The very first time I was on stage, and we're talking about 35 years ago. It was a very different time. And I was supposed to be telling jokes. And the night before, I asked my dad for some jokes because I couldn't think of any. Ночь до выступления я спросил своего отца, расскажите мне, пожалуйста, какие-то шутки. Я никаких не знаю. And it was a very different time, and he told me a very funny joke about Russians trying to go to the sun on a spacecraft. В другое время, и он мне рассказывал такую шутку по поводу, русские стараются лететь на солнце.
really breakthrough technology, really jumped ahead in the space race, really was going to put one up on us. Была такая технология уже, что они прямо нас опередили уже в космосе, а они теперь летят на стол. And unfortunately, I got up and told it wrong. So I told it with the moon instead of the sun. And I haven't liked doing stand-up ever since. К моему огромному сожалению, я рассказал шутку не... So here we are. Really? You're not going to help me out? Well, you know. I don't know. If Russians went to the moon, this was 35 years ago, so what year was this? I want to say 1978. No, it was supposed to be the sun. Aha. It's a much They all trickier took you trip. for a conspiracy theorist. Everybody thought you were a conspiracy theorist then, huh? That thing, the moon landing, never happened. That's right. It was about getting beaten there the first time. They beat us to the moon. That's right. In 1978. That wouldn't thing, have- the moon landing, what's that? Can you hear us? Just out of curiosity. Very well. Oh, that's good. At least we have that. Are you getting a signal as to how much, oh, there you go. Well, at least you can hear us. We are working on the image still. Tell people to get big snacks. Big snacks. That's quite a smoking break. I like that. Indeed. It's very interesting. I just went backstage to find out how much longer we would have to wait. I assumed I would see some people. There's magic happening on the screen. But the interesting thing is that there's nobody backstage. It's all happening by itself. The wonders of technology. Adam, in the interest of the many people watching online around the world, we're going to Yes. go ahead and start our next piece and hope that you will join us as soon as you can. Okay. Okay. Great. All right. Thanks very much, Moscow. See you at the talkback. All right. Once again, we're gonna start here. The three plays you're going to be hearing seeing are 7 Minutes in Heaven by Robin Rahm, directed by Eric Forsyth. Assembling a Flugenflabenlug at a military black site by Anthony Mara, directed by Carol McVeigh, and A Three-Way Dream by Herman Sadylayev, directed by Alan McVeigh. Thank you.
crazy? Oh my God, but it does sort of make me feel young again. 7 minutes in heaven. Quite the wedding party favor. Usually it just gets soap and a rash from the soap. Or is that just me? Is there a light in here? I don't see a pull or a switch. I can't really see anything. Ugh. What the hell is this? It's all wet over here. No, really, it's wet. Disgusting. It's probably just a leak. A leak from what? What leaks in a closet? Gross. It's a really wet region. The closet? The Pacific Northwest. It's a temperate rainforest. It gets 100 inches of rain a year. The climate's similar to parts of Chile or South Africa. Wow. You do know your geography. My meteorology. Right. So, the card I drew said your name was Dan. Nice to meet you, Dan. I feel like we should get to know each other. A little bit. Maybe. Before we... Why don't you let me feel that wet spot? It's right here. It's a spill. Yeah, it seems like a spill. Probably a water bottle. So many of them have such poor construction. Terrible seals. Oh, here's a light pole. Ah, look at that. Now I can see your boyish good looks. So, wow. 7 minutes in heaven. I haven't played this game since high school. Actually, maybe since middle school. Come to think of it, maybe I've never played this game. I was a goofy-looking teenager. I had a perm. The boys didn't really want to get into closets with me. I guess I'm the definition of a late bloomer then, right? Getting to play, finally, at age... whatever. So, how do you know Heather and Jason? What? How do you know Heather and Jason? Heather and Jason, Heather Phillips and Jason Klein, hello, the bride and groom. Oh, no. Right, no, I don't actually. You don't? No, I know Guy Moore. Oh. Who's Guy Moore? Look at all these raincoats. In July. And umbrellas. Look at this one. It's a stick. The handle is like a stick. It's probably alder. Maybe Douglas fir. Handmade. Somebody carved this. That's great craftsmanship. A lot of that in this town. Yeah, they have artisan everything here. You can even get hand-sewn tampons. Oh, sorry. Is that gross? But you can. They cost a fortune. Organic cotton and silk or something. Or pure silk. I bet you could leave them in all year and you wouldn't get toxic shock. Maybe that should be my gift to myself before I am in full-blown menopause. Artisanal silk tampons. Okay, I'll stop. But seriously, they have artisanal everything here. Sausage, dresses, shoes, mattresses, pickles. If you need anything handmade, it's like a peasant renaissance. Last week, my coworker told me she was taking a backyard butcher class so she could butcher her own chickens. A healthy bourgeoisie, I guess, in these parts. I take it you're not from Portland? No, So where are you from? I'm Canadian. Canadian? Yeah, just came out here to work with Guy for a little bit. Who's Guy? He makes the appetizers. He makes the appetizers? So you make appetizers? Like with the caterers? Hey, what are you doing? Just going through some pockets. I see that. Why? Are you stealing stuff? I'm just researching. You have a lot of interests. Look at this. Hand sanitizer in 3 different coats. You shouldn't use this stuff, you know. It creates super germs. Pretty soon everyone's going to have these gnarly bacteria infections that no one's going to be able to treat. It'd be like an alien invasion of germs. So Dan,
You're sort of a mysterious guy. Are you married? Is that too personal? I'm not. I'm divorced. As of 18 days ago, I'm a divorcee. It probably sounds ordinary to you, right? But to me, it sounds absolutely insane. Like, as if I'm claiming to be a terrorist or a, I don't know, radical Hindu spiritualist. Is that a thing? I mean, a divorcee. It was not my aspiration. I guess that goes without saying. No little girl ever lies awake at night fantasizing about that, thinking, oh man, I can't wait to grow up and find a man and marry him and divorce him and finally be a divorcee. We should get started. You're a real straight shooter. Why don't you unzip your dress? Uh, We only have a couple of minutes. Does this line of seduction usually work for you? Well, okay, I guess. You only live once. And to hell with it. I was married to a guy that didn't lay a hand on me for 4 years, though he laid his hands plenty of places, the cliched bastard. I think I've forgotten what it feels like, actually, to be touched by a man. Maybe you could just, I don't know, run your finger down me, just really softly for a minute. Oh, it tickles. Maybe that's not what I want, actually. Okay, stop. Stop. Do you want me to do it to you? Not really? No? No? Well, what do you want me to do? I mean, with the time we have left. Just... Aha! Look at this. Okay, I'm looking. Well, take it if you want it. No, that's not what I want. Why don't you check the jackets next to the folding chairs? That wool coat. That one looks promising. Dan. Tweezers. Dan. You should put all this back. These people are friends. Right. You believe what you want. What's that supposed to mean? Hey, knock it off. That's my coat. Used Kleenex and hand lotion? My father always told me you could tell everything you need to know about a woman by the contents of her pockets. Well, it wasn't part of my mother's etiquette training to keep my pockets clean for thieves. You're a woman on the go. Too busy to stop at the trash. No, you're a woman who's been crying with dry skin. A real psychic, too. I have my moments. Ooh, here's something. Costume earrings. They look good on you. That's enough. I'm done in here. Heather! Dean! Kevin! Heather! Jamie! Relax, will you? They're all outside. Heather! Jamie! Unlock the door, please! Calm down! They're not there. They went out to smoke weed by the river. They thought you'd be a downer if you came. What? Thought you'd talk about your divorce all night. That's not true. Aren't they, mister? Baggie of almonds and lemon drops. Those friends of yours are going to freeze to death without their coats. Here. I think I talked too much about my divorce. It was just 18 days ago. Heather met Jason on an internet date 6 months ago, and they're already getting married. Heather, who was always opposed to marriage. I wonder if it could have anything to do with the fact that he just sold a software company. Better get it signed on the dotted line, Heather. Well, best of luck to them, right? I'll tell you something about marriage. It's easy enough to do and really hard to undo. I had to fight Joe tooth and nail, and I still lost the house. We had to sell it in the down market, and the furniture, too. We had to take everything we owned and turn it back into cash so that we could split it down the middle. Even the antiques, even the wine glasses, even my wedding ring. I mean, can you believe that? 50-50.
He was so obsessed with splitting everything. I should have known it was some kind of bad omen, but I figured, hey, why be inflexible? I know he loves me. All the while he was screwing his students. Right? Of course, right. At least he picked the graduate students so he wouldn't get in trouble. And I used to think that my life would be so full, that I would have this brilliant, expressive career. I'd be like a book editor, or maybe even a book writer. And I'd work all day, and in the afternoons before it got dark, I'd have this deck. A big deck with plants that overlooked... A river in France. Yeah. Or mountains. And I'd drink wine and take it all in. And there'd be this amazing man in my life. He'd provide for you. He'd know me. Want me. He'd think I was the most miraculous person. He'd give you money and jewelry. But you know what? You know what? You probably do know what. It's such a cliche. Everything about it. The marriage and the end of it. I wanted to be happy, but... But instead, you find yourself locked in the closet with the caterer. Right. Like this? Is this the way you wanted it? Yes. Thank you. That was 7 Minutes in Heaven by Robin Rahm, who's in the audience with us today and who will be part of the talkback, directed by Eric Forsyth, who will also be part of the talkback. Part of the theme, the theme of all tonight's works, or this afternoon's works tonight in Moscow, is contact. And one of the things that theme seems to bring out is affinities and a sense of shared history. Ksenia Dragonskaya, who was the author of the first play, was in the IWP's fall residency several years ago. Anthony Mara who is the author of the next play, is somebody who's worked with the IWP before too. The play is Assembling a Flugenflabenlug at a military black site. It's directed by Carol McVeigh. Well, fuck this. We're missing 3 of the wooden peg things. I'm calling customer help. Get down line first. Welcome to IKEA's Customer Support Center. The customer service
motherfucker doesn't even have hands, and he's managed to put the thing together. There isn't a word of English on this whole thing. Man, I was out assembling tables for some do-goodery operation in Kabul. The contractor sent 300 unassembled tables from a Target in Fayetteville to the Afghan Ministry of Education. Each table had its own set of instructions in, you know how many languages? 6. English, Spanish, German, Japanese, Thai, and Finnish. There aren't many Finnish speakers in Kabul. You work it out? Fuck no. By the time I got there, all the washers and bolts have been mixed up, so we just propped the table up in some cinder blocks and called it a day. Why IKEA? It's not even American. Probably gave the contractors the best deal. They give everybody the best deal. Who doesn't have an IKEA table? I don't. Don't trust tables and names I can't pronounce. And how can I buy one now? Known as used for this. How'd you get here in the first place? Birth canal, I suppose. They'd never know it to be my mom. No, I mean, here in Afghanistan. Why'd you sign up? Well, first time, it was to get out of jail. I was staring down 10 years after that thing with my cousin-in-law and the moose. Second time, it was because my wife was wanting to move in with me. Third time, it was because she was still wanting to move in with me. As long as that blessed woman keeps wanting to cohabit, I will sign whatever those brass-button motherfuckers push in front of me. It's just how love works. You think? I know it, man. You gotta sacrifice to make a marriage work. And to make our marriage work, we gotta have at least 1,000 nautical miles separating us. So, you're in Afghanistan because you love her? You could say that. Why'd you sign up? Never really planned on it, truth told. I was down by the creek shooting at some stray dogs with an air rifle. Along comes this recruiter to have a few sneaky beers, blow off some steam, shoot at a few stray dogs himself. Word to God, motherfucker was built like a snowman. White as your teeth are yellow and round as your dick is square. He wore a plaid jacket that made him look like one of those magic eye pictures. So anyway, we're talking, having a few beers, shooting a few dogs, and he starts telling me about this sorry sucker who steps on an IED. Both legs missing. But it's okay. He likes sitting down. He's got one of those recliners with the cup holder built into the armrest, so whatever. Then he goes home and finds out right quick that no woman wants to fuck a cripple. And that was the only thing he had any talent for. Tragedy. For real, like the Greek kind. Is that the kind where the guys wear dresses? Togas, man. Didn't you ever see Gladiator? Too violent for me. So there's this cripple, and he's in his rusty little wheelchair. I know it was rusty. Or little, for that matter. Will you shut the fuck up and let me finish the story? I'm just saying, I don't know if I could believe you. You're just making shit up now. Did you ever see that rusty little wheelchair? VA probably hooked him up with a rascal scooter. He's probably zooming around having the time of his life. So there's this cripple, and he's in some kind of wheelchair. I mean, the wheelchair doesn't even matter. You It don't has even know nothing if there to... was a wheelchair. Let's just go on then. So there's this cripple. You know, we'll just leave it there, actually, yeah. Oh, come on. Yeah. I'm sorry. Like, tell me the rest. So there's this cripple. Too much of his bottom half has been blown off for him to get any, but not enough has been blown off to prevent him from wanting to. But it's okay, the recruiter says. What the Army takes, the Army gives back. They pay for him to see a sex surrogate. A what? My question exactly. He says it's a doctor that you fuck. Like in a porn? Like, we need to take her temperature and your dick is the only thermometer. No. Like the kind that has diplomas and pictures of sailing ships on the wall, the kind that you go and see if you wake up and your lungs on the wrong side of your ribs. Whoa. So this cripple is fucking a real doctor. Like Dr. Seuss on the Army's nickel. Basically, yeah. He is fucking Dr. Seuss. You're shitting me. The recruiter was shitting me. That Kansas cocksucker was blowing so much hot air out his ass, you'd hear taps if he bent over to tie his laces. But I wanted to believe. I wanted so bad to believe. And you believed him?
Trust me, he says. Trust him. Trust me. They stand on your shoulders with their pants around their ankles and ask you to trust that they won't take a shit on your head. He told me I'd get my own sex surrogate. Whenever I wanted. No. So here I am. There you are. Getting fucked every which way but the way that I signed on for. Well, there's some cinder blocks out back. We'll be here all night otherwise. So, they'll lay him out on this. Yep. Lay him out like it was his funeral. The IKEA tables work so well because they got that adjustable incline. So the interrogators will come in, adjust the table, and hold him or strap him down. Right up there, that's where his head will go. That's where they pour the water. Put a rag over his face and pour a gallon jug. That's all it is, really. It's fucked up. But I can't get that cripple out of my head. You know I'm no churchgoer, but if God hollered down from the clouds asking how he could help me, I don't know what I'd say. But if I knew that somewhere out there, this sad, legless man was getting fucked by a doctor on the taxpayer's nickel, well, everything else would be okay, you know? He'd be like this small, definable goodness at the center of this batshit senseless universe. Well, don't beat yourself up about it. Nothing you can do except keep doing what you're doing. So the man's head goes here, huh? You know, it's the weirdest thing. My wife has this model table in her kitchen. That's where I sit and eat breakfast when I visit. Right there where the man's head goes. That's where I pour milk into my Cheerios. For real? Well, let's call her. Maybe she can tell us how to assemble a table with half the wooden peg tables. I don't know. We haven't spoken in a couple of months. Come on. I don't know, man. Thank you for calling IKEA customer support. My name is Janice. How can I help? How can I help? Hello? How can I help? Thank you. That was assembling a Flügelflabenlug. I think that's the third way I pronounced it. At a military black site, written by Anthony Mara, the author of Constellation of Vital Phenomenon, which is set in Chechnya, where he actually did quite a bit of research, and he's traveled. And amongst the books that he researched for that novel was a book called I Am a Chechen by the author of the final play, which we'll be getting to soon, Herman Saduleyev, and his play Three-Way Dream. But his novel was actually an inspiration for Anthony's novel, which is another one of the connections. Supposedly, Anthony did a fair amount of research on IKEA tables to choose the right one. But now, after seeing that, I'm sort of hoping none of you have one of those. I don't know if I would want to sit down for oatmeal tomorrow at a Flügelflabenlug. We didn't actually get to some thanks earlier in the show. Bookwings is brought to you by not only the Moscow Art Theater and the University of Iowa Theater Department,
but also the Bureau of Educational and Cultural Affairs. It's a very large group of people who've worked together to make it happen. Not only the actors and the theater faculty here and the incredible tech staff, members of the IWP staff, but most notably Ashley Davidson, who's been the coordinator of this program for 2 years and has helped bring all of this together and to the online world. So all very good. We're going to have a talk back at the end of the show for about 20 minutes, starting right after the final play. If you have questions for that, reactions about what you've seen, it's hashtag BookW. We're following the Twitter stream, and so if you want to tweet with that hashtag, we will pick it up. I believe we're getting ready to start, so thank you. Three-Way Dream, Herman Sajalayev, directed by Alan McVeigh. Who's here? Nika, it's you again. Why do you come in my dreams? You're asking me? I, by the way, have no idea where my image is right now. Right now, I'm quietly lying next to my husband. You make yourself dream of me. Why? I love you, Nika. I still can't forget you. Listen, that's funny. I don't even remember you. I don't recollect. Rarely. There was nothing between us. We kissed once. Really? Yes. That was during our very first meeting. Did you forget? Perhaps I could have gone further, but I didn't want to. I thought there's no need to rush it. I thought that everything was still ahead of us. If only I would have known that... I was 17! You're a fucking pervert! Confess. In these dreams of yours, do you just see me, or... I only see you. But of course, sometimes certain physiological reactions... Yuck, that's gross. Don't say another word. I won't.
But I wrote to you. An email. Why didn't you reply? You could have responded once in 2 years. I wanted to respond. I didn't have time to. We were sitting in an airplane. I read your email on the tarmac. And then we took off. I thought I would have time to respond when we landed, but we never arrived. Our plane crashed into the sea. Wait, but you were just saying that you were lying next to your husband. We are sitting next to each other. We were buckled in. Our plane was never recovered. I doubt it will ever be raised. Right now, we're both lying next to each other at the bottom of the ocean. Oh, what is it? Seaweed? This must be a nightmare. I would have found out. We have tons of acquaintances in common. I would have known if something happened to you. Don't you love me anymore in this state? Who's here? Lika. It's you. Yes, it's me, darling. I'm dreaming of you. But why? What for? I love you. I've always loved you. I still love you. God, Lika, what is all this about? It's absurd. I mean, you were a little girl. Well, not quite. I had a husband. Oh, that's right. Precisely. You had a husband. What kind of love? There was nothing between us. We kissed once. Yes. Yes, I remember. I kissed you, and you lost consciousness. You passed out. And I didn't do anything else. There was nothing else. I was so happy. Then when I found out you got married to that, your first or second bitch. Lika, but you yourself were married. That day I poisoned myself. I ate a whole mountain of pills. You divorced your husband, you got married a second time, and you moved to Austria. They pumped my stomach, but my health was undermined. I died here in Austria. I wasted Lika, quit it. I don't know if you're still alive, but you always had digestive problems. It had nothing to do with me. Girls, don't you see each other? No, we don't. You are dreaming of Nika, and I am dreaming of you. These are different dreams. Totally different. That's good. Otherwise, it would have been awkward somehow. I mean, it doesn't matter. Tonight, everything is somehow unusual. This is not as always. This is a most unusual night. Such a night can only happen once. You know, girls, sometimes I have a nightmare. In it, I wake up, and on each side of me, there's a corpse. And I get very frightened. And then I wake up one more time, and there's nobody here. It won't be like that today, right? No. Today will be different. Everything will be different. Completely not like that. Today, everything will happen in reverse.
Tonight is most unusual. Thank you very much. We're going to jump right into the talk back. So if those of you part of that could join us on stage. That was Three-Way Dream by Herman Sadulayev, directed by Alan McVeigh. If anybody has any questions here, если у кого-нибудь есть какие-то вопросы тут, то мы тоже, конечно, готовы на них ответить. Ксения Драгунская еще с нами. Да. I'm just saying that Ksenia Dragunskaya is still with us, and if anybody has any questions for her or for any of the directors, they are also here with us, and we are ready to go. This is the microphone, by the way. Perhaps you would like to join me on stage, Ksenia. Yes? That would be wonderful to see Ksenia. What can you stand and Конечно. Of course. So let me introduce everybody here on stage. On the phone. Ladies and gentlemen, Ksenia Dragunskaya. Hello, Ksenia. What? This is the camera. Yeah. She says she can't decide. She wants to see you. I have the same problem. Anyway, it's very good to see you. Ksenia was in Iowa City for the fall residency several years ago. She says that she was in Iowa 4 years ago for the residency. We're very like-minded. And it's very pleasant. 1 second, please. It's very pleasant for me to also continue my participation in this project this year. And I especially liked the play about the table, how they were building it. I think it's very interesting material, and I think it was very interestingly done. It's good material to work on. Well, that's great. We have the director of that is Carol McVeigh. Second in, next to her is Anna Barker, who did all the translations. This is Michelle Carter, who's the author of Lunch. Robin Rahm, who wrote 7 Minutes in Heaven, and Eric Forsyth, who directed 7 Minutes in Heaven. Carol, do you want to talk a little bit about that Anthony Marra play? You might be interested to know that this is the first play that Anthony Marra has written, and of course we're excited to work on it. The theme of these plays is contact, and I think the play brings so many things in contact with each other, and I think that the great moment is when one of the soldiers recognizes that the table that they are actually putting together, which will be used for waterboarding, is actually a table that exists in his own home, in his own household, and that I find it very interesting that the directions are there, but they're not written in English, and of course, we as Americans are like appalled that how could there not be English,
and so there's a sense of reaching out, and I think this effort I hate to interrupt. Carol, right? I'm sorry. It's difficult to translate so much at once. You know, it's a little surprising for us. You know, it's all in English, and we're sitting here trying to translate. So I just want to say briefly that она говорит, что это интересный материал, вообще вот такой стол, вообще для вот, такое предназначение, вообще не очень хорошее дело. Может быть, you want to help me translate, Tatiana? Perhaps it would be better. We have an interpreter here too who could do it bit by bit if that would be helpful. Oh, that would be very helpful. Great. Yeah. Do you want to? Can you confirm that the second mic is reading? We're hearing you, yes, but we're waiting for your interpreter there. Then. I am afraid I forgot what was. Okay, just so long as it's there, then we can continue. All right, Carol, did you want to То, что continue? было сказано, что это замечательная пьеса, которая очень интересная драматургия, потому что это необычный выбор. А когда этот стол, который предназначен совершенно для других вещей, вдруг оказывается и употребляется таким образом. И это, конечно, шок для солдата, который пытается его собрать, когда он узнает этот самый стол, который у него, собственно, в его доме, в котором он, как бы, когда он завтракает, он пользуется тем же самым столом. Вот то, что было сказано до сего момента. Да, я хочу добавить, я просто не знал, сколько было переведено. Тема этой пьесы — контакты между людьми, и солдаты пытаются установить контакты. Вот один из способов — это контакт стол-дом. That's great. One of the things Carol mentioned is that this was the first time writing a play for Anthony Marra, and it was true for. It's not true for. Was this your first play? Do you want to talk a little? This is Robin Rahm, author of 7 Minutes in Heaven. Do you want to talk a little bit about that experience? Автор этой пьесы, это для нее дебют, она первый раз написала пьесу для этой постановки, и она сейчас расскажет нам о своей работе. Well, one of the things that was interesting to me, I usually write fiction. Я обычно пишу прозу. And one of the things that seemed very different when trying to write a play was the use of physical space. И отличие, с которым я столкнулась при написании пьесы, это вот именно физическое пространство, как его изобразить. And that's one of the reasons I thought it would be interesting to try to stage a drama inside of a closet because it is so contained. И я поэтому решила поместить действие пьесы в раздевалку, потому что там очень небольшое пространство. I have one more question, then it can be a Q&A for others too. You said yesterday when we were talking about this play that you think prose and drama are very different languages, they're very different arts. Do you want to talk about any distinctions you saw working with somebody who's traditionally a fiction writer? Мы знаем, что ваша точка зрения, и мы хотели бы спросить вас вот именно об отличиях между прозой и драмой, в чем она состоит и каковы основные отличия. Well, sure. It's how different people can understand each other, how people can make contact in life. We have dialogue in prose, of course, but on the stage, it's the inflection, it's the physicality. Основное отличие как раз именно состоит в способе донести возможность контакта между людьми. В прозе тоже есть диалоги, но когда мы пишем пьесу, то мы принимаем во внимание пространство, как изобразить это. And in this case, I think the contact is actually an emotional one, which starts out as a kind of distant, factual, let's get on with it, and then it's only when people allow themselves to be vulnerable to each other in even a small way that a kind of fantasy can take over, and real contact then can be made out of that fantasy. И мы здесь как раз видели, как развивался вот этот контакт между людьми. Они начали с того, что они довольно далеко были друг от друга и не позволяли друг другу эмоционально сближаться, но затем
все более и более становились вовлеченными в разговор, в свою жизнь, и в конце концов контакт был достигнут. We've had one question in from Twitter. Adam, if you're still there, somebody wrote in earlier, very interested to know what the building was that made the backdrop for the for lunch. What was the building on the pictured there? Вопрос такой, что это за здание было в пьесе про ланч? Там на заднем фоне в окне было какое-то здание. Что это? Как вам кажется? What do you think it is? There might be some students here who had a guess. У нас здесь есть студенты, которые попробуют, может быть, догадаться. Мормонский храм в Лос-Анджелесе. Храм в Лос-Анджелесе? Los Angeles Church? That's right. Was it a Mormon church? Мормонский? Да, мормонский. Вопрос в том, что это был мормонская церковь. Мормонская церковь? Фоне, да. He says it's not important exactly what the church is. All right, then I'll change the subject. Do we have... Ну что ж, давайте о другом поговорим. Are there any questions here in the audience? Есть ли вопросы в аудитории? А у нас есть вопрос? Нет? We have questions. Я сейчас переведу. Большинство пьес, которые мы посмотрели, это были комедии. И у меня как раз вопрос к постановщикам и к авторам. Как вообще вот эта комедийность отражалась на постановке? Что вы делали? Потому что очень трудно перевести юмор с одного языка на другой. Думали ли вы о том, как это будет переводиться? И как вообще перевод, какую роль он играл при постановке пьесы? Let me jump in quickly. For those who are listening live, the question has to do with whether or not the playwrights and the directors were working on the comedic element as being that which would translate most easily, when in fact it might be that which was most easily lost. And maybe should we start with Ksenia on the Moscow stage? Это был вопрос повторенный. Может быть, Ксения попробует ответить на этот вопрос. Вопрос тогда вот к вам. Как вы относились тогда вот к переводам и как к комедии? Я переводила пьесу «Ланч» Мишель Картер. Эта пьеса мне очень понравилась. I translated the play Lunch. Ну, да, я почувствовала, что она смешная, что это такая, как бы, ну, можно сказать, социальная сатира, может быть, сатира на какие-то проявления те проявления, которые в обществе есть. Ну, как эта пьеса не о томатном супе, а про ксенофобию, на самом деле. And I felt that there was a certain humor in the play. You could almost even call it a social satire. And it was very, very obvious for me to try and translate it that way, to make sure that those things came across, because it's very obvious that it's not really a play about tomato soup. Ну, вот я большое удовольствие получила. Мне тоже эта пьеса показалась очень хорошей, остроумной, такой смешной и близкой мне, главное, по духу. Но я не переводчик, понимаете, и, в общем, это, можно сказать, мой первый опыт перевода. I can tell you that I found the play wonderful to translate. I had a great time translating it. I found it witty, fun. But at the same time, I want to remind everybody that I don't really consider myself translating. It's my first experience translating a piece like this.
Мне, кстати, не кажется, что все пьесы, которые мы сегодня видели, это комедии в чистом виде. Нет, конечно, это никакие не комедии. And I would like to add that I'm not sure that every play that we saw today was necessarily a comedy. I think some of them are actually quite serious. Ну да, это такие смешные пьесы про страшное, можно сказать так. I guess you could call them all funny plays about frightening things. Hello, Ksenia, can you hear me? Hello? Yes. Привет, Ksenia, это Anna Barker. I remember meeting you here in Iowa City. Hello, Anna. Hi, Moscow. I remember meeting Ksenia here in Iowa City, and I had a delightful conversation with her over the phone about the play. And those are some of the questions I actually asked Ksenia about some aspects of untranslatability. Просто Анна может по-русски все это сама сказать. Хорошо. Я говорила с Ксенией по телефону, и это были мои вопросы о том, как тяжело переводить иногда юмор, который очень специфичен культуре, как, например, the collective farms that were called First of May and Victory of October. They're very culture specific, or the tourist destination that was very Soviet style. Все эти колхозы 1 мая и Победы Октября и туристическая база. But what I found out in the course of translating this play is that what Ksenia underscored is the terrific humanity of people, no matter where they come from, no matter what is their location on the globe. And there's so much humor about the inability to locate this human being who is trying to avoid a typhoon. No matter where they come from, the commonality of their humanity is what brings them together. Так что это совсем... I'll let you translate it in the translating. Thank you. Да, но то, что мне показалось, вот именно Ксения подчеркнула в этой пьесе именно общечеловеческий характер, то, что все они люди, несмотря на то, откуда они, что там одни в колхозе живут, другие приезжают с маленького острова, который под атаку тайфуном перенес. Все это, в конце концов, объединяет людей, вот именно общечеловеческие ценности. Any other questions? If you have any over here, we're waiting. Over there, I should say, where you are. No, I think we're ready for. Oh, we have one more. меня question вопрос... for the director of lunch, because the two countries have different conceptions of what. All right, maybe you just go ahead and translate. Хорошо. Вопрос к режиссеру пьесы «Ланч». Мы знаем, что в обеих странах есть свои проблемы с пониманием того, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. И пьеса была написана английским автором, а вот как вы видели, в чем именно для России эта проблема состоит? Американским автором, прошу прощения. Я думаю, что старое и новое, она всегда как будто сталкивается друг с другом. I think that it's a common problem. You know, the old and the new are always hitting into each other. И всегда как-то очень сложно принять что-то новое. It's always very difficult to accept something that is new to us. И мы придумали очень много правил, как надо жить. And you know, we have come up with a lot of rules for ourselves, how we should live. Но если подумать, что этот мир уже существует 7 миллиардов лет, but if you just think for a second about the fact that this planet has been around for
7 billion years. Мы находимся здесь просто, это, очень-очень короткий период, да. We've been here for a very, very short period of time relative to that. Но несмотря на это, but notwithstanding that fact, мы знаем, как должно быть. For some reason, we know how it should be. И что хорошо, а что плохо. We know what is good, and we know what is bad. Вот наша проблема. And maybe that's our problem. Well said. Well said. Ответил на вопрос. Has he answered the question? Да, очень хорошо было сказано. All right, we have time for Thank one you. more question here. Adam, any questions there? And, well, we have just a couple of words that Anatoly Mironovich would like to say. Мы, наверное, скоро будем, я туда буду смотреть, они будут меня видеть. Такая параллельная реальность. Знаете, это последняя часть этой трилогии, и, конечно, нас сопровождали несчастья с видео. Я вообще-то думал, что в середине все закончится, и вы нас увидели. Нет. You know, I think this is the last chapter of this trilogy that we have all seen today here together. Of course, it was accompanied by a little bit of a tragedy in the middle where we lost the signal, and we thought that perhaps you would see us and we wouldn't see you. I was afraid of that for a little bit. Но все как-то наладилось. But everything somehow came together. И если все так мистически налаживалось в нашей общей жизни, And if everything could mystically, in the same way, magically come together in our lives that we share. И, может быть, в эти дни я особенно думаю о каком-нибудь мистическом совпадении, когда все вдруг проснутся утром And и увидят солнце. in these days especially, I'm thinking about some sort of mystical event where perhaps all of us will wake up together and see the sunshine all at once. И мы поймем, что кто-то ест томатный суп, And we understand that some people eat tomato soup. а кто-то любит сало, Some people love, you know, this really great Ukrainian dish called sala. а кто-то любит мацу, Some people like matzah. а кто-то любит хумус. Some people like hummus. Замечательные вещи были и у наших, по-моему, ребят, и у американцев сегодня. Очень трогательные, очень человеческие. Меня поразила эта сценка с двумя солдатами, которые слушают IKEA. How can I help you в финале? You know, I think we had a lot of plays today that were about a lot of very serious questions. I was especially taken by the play about the two soldiers constructing the table from IKEA that are listening to the help service while they put the table together. Замечательная история, так же, как и ланч, так же, как и все, что сегодня было. It's a fantastic story, just like lunch and every story that we saw Говорит о today. том, что мы живем в сложнейшем мире. На самом деле, единственный способ дозвониться до этой проклятой IKEA все-таки общаться нам не при помощи гаджетов только, но и по-человечески, как и было много-много лет, и свидетельство этому вот это то, что мы сегодня здесь And it присутствуем. seems that the most important part of this entire story is that we live in a very, very difficult world, and there is nothing simple about it. And perhaps the best way that we can finally come together and finally understand each other is to try and finally get through to this IKEA operator, and not just with the help of the internet and with gadgets, but by talking to each other directly, to have direct contact. Потому что, вообще говоря, театр — это одно из последних искусств, которое соразмерно человеку. Соразмерно. Because they say that theater is one of the last art forms that is equivalent in size to the people that create it. И мне кажется, какие-то моменты общие, безусловно, были сегодня в зале по отношению к тому, что показывали вы там в Айове и что мы показывали здесь в Москве. And I think there were equivalent things that we saw today. What we were able to show you here in Moscow and what we saw from America, I think there were things that were equal to each other. Я очень рад, что здесь были сегодня и русские студенты, I'm very happy that the Russian students were here today, и американские студенты из ART, and that we had American students here from ART at Harvard, актеры and actors and dramaturgs.
актеры и драматурги, и представители посольства Соединенных Штатов. and the representatives of the Embassy of the United States are here tonight. По крайней мере, на сегодня мы все вместе. At least for today, we are all together. И не слушаем по телефону, значит, бесконечно. Your call is very important for us. And we're not listening to that eternal recording that we hear on so many telephone lines of your call is so important to us. In Russian, we have a little bit different. Your call is very, very important for us. It's the same in Russian, but very often they say the line is about 10 minutes or 15 minutes, and after that, the only. Окей. Я благодарю вас там в Айове, благодарю Тью, который вел сегодня все это, благодарю всех, кто написал вещи, ставил их, играл, благодарю всех наших, Пашу Руднева, который там сидит несчастный, страдает из-за того, что не сразу все это наладилось, и всех, кто ему помогал. В конце концов, все выходит как-то по-человечески, все сложилось. I want to say thank you to everybody that participated in bookings. I want to say thank you to everybody here in Russia. I want to say thank you to everybody in Iowa. Thank you to all the authors. Thank you to all of the directors, all of the translators, all of the people that planned the entire thing. The audience, the Pavel Rudnev, who is up there in the window right now, suffering and tearing his hair out, hoping that everything will somehow magically come together, and everything somehow magically did. And that is the best that we can hope for. Everything and everybody for coming today, for having us, for having them, and we will continue, definitely. Спасибо. Thank you. Thank you very much, Anatoly. Thank you so much, Adam, for all your work, too. It's been great putting together this trilogy over the years with you, and we're very grateful to the Moscow crowd there and to your team, and we're very proud of the partnership that's been formed and all the good work that's come of it. Thank you very much, Moscow, for making contact. Москва, спасибо. Анатолий, спасибо. Адам, большое вам спасибо за участие в этой программе. Мы гордимся нашим сотрудничеством. И отдельное спасибо российской аудитории в Москве. Спасибо всем. Спасибо. Good night and thank you. And you have a nice day.